Okay, good morning everyone. From last few lectures, we have started our second unit lecture series. Before this, we have conducted three lectures. In this first lecture, we have discussed about the types of satellite. In second unit, we have discussed about the second lecture. We have discussed about the characteristics and types of satellite, types of sensor. Also, in third lecture, we had discussed about the types of sensor. Also, their classification of that sensors. Okay, we have discussed about it. Or in this fourth lecture we have to discuss about the या फोर्थ लेक्चरमध्ये आपल्याला काय डिस्कस करते आहे इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स इंडियन स्पेस रिसर्च एजन्सीज हाऊ all different programs that they have conducted, that we have to see what are the different types of programs in global programs, that also we have to cover in these lectures. Okay, या लेक्चर्समध्ये आपल्याला हे सर्व कवर करायचं आहे. ठीक आहे, वी आर डायरेक्टली मूव्हिंग टुवर्ड्स दॅट टॉपिक. So first one there is an Indian remote sensing satellite programs. Okay, that is the main topic that we have to discuss in today's lecture, that is Indian remote sensing satellite programs. So space mission and their planning are frequently a part of space program, as a space mission is a manned or unmanned vehicle that travels through the space to investigate the solar system and collect the scientific data. The planning, design and execution of specific space mission are the part of space mission program. They can be classified into the following categories on the objective of space mission: application, technology, experiment and science and exploration. ठीक आहे, अशा प्रकारचे इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट प्रोग्राम्स असतात. ठीक आहे, देर आर डिफरंट स्पेस रिसर्च एजन्सीज ॲज बिलो: ऑस्ट्रेलियन स्पेस रिसर्च इन्स्टिट्यूट ASRI, Belgian Institute of Space Aeronomy, Brazilian Space Agency, Canadian Space Agency, China National Space Administration, European Space Agency, French Space Agency, German Aerospace Center, Indian Space Research Organization, Iranian Space Agency, Italian Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency and Netherlands Institute for the Space Research. ठीक आहे, अशा प्रकारच्या काही स्पेस एजन्सीज आहे. याच्या थ्रू काय करतो आपण डिफरंट म्हणजे याच्या थ्रू आपण वेगवेगळ्या ह्या डिफरंट एजन्सी थ्रू काय होतात, वेगवेगळे मिशन्स कॅरी आउट केले जातात. ठीक आहे, हे जे मिशन्स असतात ते कसे असतात ते पण बघायचं आपल्याला. हे बघा, अजून काही एजन्सीज आहे बघा: रशियन फेडरल स्पेस एजन्सीज, कोरियन एरोस्पेस एजन्सीज, इन्स्टिट्यूट नॅशनल दी टेक्निका, स्वीडिश नॅशनल स्पेस बोर्ड, नॅशनल स्पेस एजन्सीज, नॅशनल एरोनॉटिक स्पेस ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, युनायटेड स्टेट्सचंच आहे आपलं. त्याच्यानंतर आहे UK स्पेस एजन्सी. ठीक आहे, असे डिफरंट काय असतात आपले डिफरंट स्पेस एजन्सीज आहे, अँड दॅट कॅरीड आउट देअर डिफरंट प्रोग्राम्स. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन स्पेस प्रोग्राम. ठीक आहे, आता जे मेन आपली इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स कोणकोणते आहेत ते दीज आर ॲक्च्युली स्टार्टेड इन 1920. ठीक आहे, तर जे 1920मध्ये इंडियामधले सर्वात पहिले जे स्पेस प्रोग्राम होता तो आपला 1920मध्ये तयार झाला, म्हणजे स्टार्ट झालेला होता. वेन अ सायंटिस्ट नेम SK मित्रा इन कोलकाता कंडक्टेड अ सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू साऊंड द ॲटमॉस्फिअर युझिंग ग्राउंड बेस्ड रेडिओ टेक्निक. ठीक आहे, द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगन द इन्व्हेस्टिंग द स्पेस सायन्स प्रोग्राम इन 1950s. फ्रॉम 1950 to 1962 डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी फंडेड ॲज अ स्पेस सायन्स रिसर्च. ठीक आहे, अंडर द आता विक्रम साराभाई तुम्हाला माहिती आहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनचे जे मेन करता धरता म्हणतात, फादर कोणाला म्हणतात, विक्रम साराभाईंना म्हणतात. ठीक आहे, विजनरी डॉक्टर लीडरशिप जी असेल, अंडर द लीडरशिप ऑफ विजनरी डॉक्टर विक्रम साराभाई द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टॅब्लिश्ड इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, इन 1962 to develop and formulate the Indian space program. Dr. Sarabhai is widely regarded as the father of Indian space program, as I explained you before. And in 1963 established the Tumba Equatorial Rocket Launching Station in
in the Tiruvananthapuram, South India. Okay. Also, the establishment of TELS mark as a beginning of Indian space. Whatever the station, space rocket launching station we have established in the South India, there is a Tumba, that is considered as a beginning of Indian space age. Okay. In June 1972, Government of India established the Space Commission and the Department of Space, that is DOU, to promote the unified development and the application of space science and the technology at the national level. Meanwhile, Dr. Vikram Sarabhai renamed INSCOPER as the Indian Space Research Organization, Bangalore in 1969. It is placed under the Department of Space. In 1972, ISRO was established as a research and development arm of the Department of Space, which is charged of carrying out the India's national space program. Okay, so Indian space program was pioneered with the goal of using space technology for national development. Okay, the program is application driven with the strong emphasis of self-reliance policy. The primary goal of Indian space program is to establish a self-sufficient operational space services in the thrust areas of satellite communication, satellite-based resource survey management and meteorological application. These programs include the indigenous development of satellite launch vehicle and the associated ground segment for the provided these services. Okay. Also, there is some global satellite program also. ठीक आहे. आता ग्लोबल सॅटेलाईट प्रोग्राम काय आहे ते बघा. जे पूर्ण अर्थसाठी किंवा पृथ्वीसाठी आपल्याला कोणकोणते सॅटेलाईट प्रोग्राम जे अर्थसाठी दिलेले असतात ते बघायचे. ठीक आहे. व्हॅरियस स्पेस ऑर्गनायझेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड हॅव लॉन्च नंबर ऑफ रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाईट टू कलेक्ट द रिमोट सेन्सिंग डेटा इन टर्म्स ऑफ अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाईट प्रोग्राम. द युनायटेड स्टेट अँड द युरोपियन युनियन, रशिया, जपान, चायना अँड कॅनडा आर द फोरफ्रंट. ठीक आहे. म्हणजे हे जे कंट्रीज आहे यामध्ये काय ते पुढे. ठीक आहे. ठीक आहे. तर बघा, प्रत्येक जी स्पेस ऑर्गनायझेशन आहे त्या प्रत्येक स्पेस ऑर्गनायझेशनचे काय असतात, काही प्रोग्राम्स असतात. सपोज फर्स्ट वन देर इज अ लँडसॅट. ओके, ॲज वी नो, आपण सगळे फेमस जे लँडसॅट सॅटेलाईट प्रोग्राम आहे हे कशासाठी बघा. लँडसॅट सॅटेलाईट सिस्टीम इट इज इन कोलॅबरेशन विथ NASA and United States Geological Service to collect the Earth resource data via network of satellite. It is an unmanned system that was originally known as a Earth Resource Technology Satellite. Before being renamed Landsat in 1974, 7 Landsat satellites have been launched so far. NASA operated the Landsat system until the early of 1980s, when the responsibility for its operation was transferred to the National Oceanic and Atmospheric Administration Commercial Division in January 1983. Earth Observation Satellite Company took over the operation of Landsat 4-5 October in 1985. According to the Land Remote Sensing Policy Act 1992, the Landsat program was returned to the government and now managed jointly by the United States and Department of Defense and NASA from 1992. Okay, next one, there is a SPOT also one of the program, consists of series of optical remote sensing satellite which is high resolution. The French Space Agency and Central National Species is responsible for the development and operation of this series. This program is primary goal is to collect the earth imagery for use of land use, agriculture, forestry, geology, cartography, regional planning, water resource and GIS application. Okay, the main purpose of these programs. Next one, there is a RadarSat. It is in Canada first sophisticated earth observation satellite. It was built in collaboration with the provincial government and the private sector under the management of Canadian Space Agency. So far 2 RadarSat have been launched. NASA launched the RadarSat 1 on the Delta rocket in 1995. It was launched into the near polar sun synchronous orbit 792 kilometers above the Earth
at the inclination of 98.6 degree. Its orbit the earth 14 times per day, with each orbit lasting 100 minutes. Okay. Radar 1 has been dawn dusk orbit that allows it to cross the equator of 6 am and 6 pm local time. Furthermore, this orbit keeps the satellite solar cell array in the almost continuous sunlight, allowing the satellite to rely on the solar energy rather than battery power. It is outfitted with the sophisticated single C-band radar sensor SAR. Radarstar SAR is a powerful microwave instrument that transmits the Earth microwave energy pulse in the C-band and 5 GHz frequency. Okay, this is all about the Indian Global Satellite Program, Indian Space Program, also Indian Space Research Organization history. ओके, म्हणजे आपण या लेक्चरमध्ये थोडक्यात काय बघितलं, देर आर डिफरन्स ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम ऑल्सो, देर इज इंडियन स्पेस प्रोग्राम ऑल्सो, अँड ऑल्सो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ Indian Space Research Organization, how it is grow, who established it, how the first scientist is grown for the go for the first space program that we have discussed in this lecture. Okay.